amis, nous allons qu'à essayer. Aujourd'hui, nous allons enseigner vous comment parler le français. To translate, she said, today we're going to be teaching you how to speak French. So, we're going to teach you a couple colors, like the numbers and other stuff. The alphabet, matter of fact. Yeah, so we're gonna start with numbers. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10, Okay. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 19, et 20. 20. Maintenant, on va apprendre à vous comment dire l'alphabet. So, to translate, she says, now we're gonna teach you the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. That's Maintenant, on va apprendre à vous les couleurs. Okay, so first color, rouge, Red, orange, orange, jaune, yellow, vert, green, bleu, blue, violet. purple. So that's the end of our color session. Faites un comment dans le comment section les mots prochains que tu veux apprendre dans français pour la prochaine vidéo. So she said, write what French words you want us to teach you in the comments. Bon, les amis, ça c'est la fin de la vidéo. Merci de regarder. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Au revoir, mes amis.